నమస్తే వ్యూస్. ఒక సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్ ఇంటర్వ్యూ చూసినప్పుడు, వారి జర్నీ చూసినప్పుడు వెంటనే మనకు అనిపించేది ఏంటి అంటే, ఒక్కసారి నేను వీని కలిస్తే బాగుండు, నా లైఫ్కి లేదా నేను స్టార్ట్ చేయాలనుకుంటున్న బిజినెస్కి నాకున్న డౌట్స్కి ఒక సొల్యూషన్ వస్తుందేమో అనిపిస్తుంది. బట్ అంత ఈజీగా మనం కలవలేం, వాళ్ళ స్కెడ్యూల్స్ కూడా బిజీగా ఉంటాయి. సో మీ అందరి కోసమే ఒక గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ, APTA-Katalyst 2025 విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఆన్ 4th and 5th of January. సో ఈ యాప్టా ప్రోగ్రాంలో ఏంటి అంటే, అమెరికన్ ప్రోగ్రెసివ్ తెలుగు అసోసియేషన్ వరల్డ్ వైడ్గా 5,000 సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్స్ ఇక్కడ రాబోతున్నారు. సో మీరు వాళ్ళతో డైరెక్ట్గా ఇంటరాక్ట్ అవ్వచ్చు, మీకున్న సందేహాలు వాళ్ళని అడగచ్చు, వాళ్ళు క్లియర్ చేస్తారు దగ్గరుండి. డిఫరెంట్ సెక్టార్స్ నుంచి ఉన్నారు. అండ్ ఇవాళ నా ముందు ఒక గెస్ట్ ఉన్నారు ఫ్రమ్ ఆప్టా, సురేష్ కాటంరెడ్డి గారు, కాస్టెక్ ఫౌండర్ అండ్ సిఓఓ. అలాగే అంటే ఒక్క కంపెనీ చెప్పి ఆపడానికి లేదు, నేను యాక్చువల్లీ వండర్ అయ్యాను అని వారు చెప్పినప్పుడు 60 to 70 కంపెనీస్ వారు స్థాపించారు. ఇంకా లేట్ చేయకుండా నేను మాట్లాడతాను. నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. ఎలా ఉన్నారు? ఆల్ గుడ్ అండి, అంత బాగున్నాను. థ్యాంక్ యూ ఫర్ ద ఆపర్చునిటీ. ఇట్స్ ప్లెజర్ టు హ్యావ్ యూ అండి. ఎందుకంటే ఇలాంటి ఆపర్చునిటీ, యాజ్ ఐ సెడ్ ఇన్ మై ఇంట్రొడక్షన్, చాలా అరుదుగా వస్తుంది. ఎందుకంటే మీ స్కెడ్యూల్స్లో మీరు బిజీగా ఉంటారు. ఇలా టైం ఇచ్చి చెప్పారు అంటే దిస్ గోయింగ్ టు బి దేర్ ఫర్ ఇయర్స్. సో ఎప్పుడు కావాలన్నా వాళ్ళు ఇది చూసుకోవచ్చు. కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషనల్ స్టోరీలా ఉంటుంది. సో ఒక్కసారి మీరు ఇండియాలో ఎక్కడి నుండి అది చెప్తారు? నేను చిన్నప్పటి నుంచి ఐ వాజ్ బ్రాట్ అప్ హియర్ అండి, హైదరాబాద్లోనే. స్కూలింగ్ అదంతా హైదరాబాద్లోనే అయింది. బట్ మా పేరెంట్స్, మమ్మీ డాడీ వచ్చేసేసి ఈస్ట్ గోదావరి నుంచి. ఫాదర్ కాపవరం అనే చిన్న ఊరు అనమాట, అనపర్తి దగ్గర డాడీది. అది మమ్మీ ఇది వచ్చేసేసి నేమం అని కాకినాడ దగ్గర స్మాల్ టౌన్. So summer lo avanta we used to go there for school holidays and everything, and I enjoyed good time there with grandparents, and then back to school again here. That's amazing. Yeah. And US lo ippudu currently Houston, Texas lo untunnanu nenu. I've been there last 24 years nunchi akkade unnanu. When I was 20 years is when I went to US. యాక్చువల్లీ మీరు 20 years అంటే నేను అంటే మీరు వచ్చే ముందు కూడా నాకు చెప్పాను, నాకు మిమ్మల్ని చూసినట్టే మీరు 20 years అయింది యూఎస్కి అని అనిపించలేదు. అంటే యూ లుక్ సో యంగ్. థ్యాంక్ యూ. యా, సో 24 years అయింది వెళ్ళి. 20 years ఉన్నప్పుడు వెళ్ళాను. నవ్ ఐమ్ లైక్ 44 నౌ. బట్ యా, మాస్టర్స్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ కోసం అని చెప్పేసి యూఎస్ వెళ్ళి డ్యూరింగ్ దట్ 2001 911 పీరియడ్లో వెళ్ళాము. సో ద మార్కెట్ వాజ్ నాట్ దట్ గ్రేట్. So we were in the college for about 3 years. Tarvata graduate ayin tarvata then started off with a job, PeopleSoft and technology lo job start chesi. I worked for about 8 years and simultaneously started a company and in the same field that I was experienced in, manaku telisina knowledge subject lone PeopleSoft and technology lo friends ni and telisina vallaki help chesi vallaki train chesi put them in projects, and then eventually I turned that into a business because if I can do it for friends, then I thought maybe why can't we do it in a bigger scale. And then that's how we grew together. And then I have brought on board one of my partner as well, and Peru Sridhar Patibandla. So we were working together in a previous organization, a company ki iddaram kalisi chesevallam. We know our strengths. He was strong on the sales and business side, and I was strong on the technology side and solutioning. So it was a great combination, and it worked out really well for us. That's nice. Quite a journey. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడికి. కానీ సురేష్ గారు యూఎస్ వెళ్ళినా అంటే ఐదర్ ఎంఎస్ కోసం వెళ్ళినా ఆర్ జాబ్ పర్పస్ వెళ్ళినా, నెక్స్ట్ నేను ఏదైనా బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలి యూఎస్లో అనుకుంటే, నేను ఇప్పటిదాకా వినిన స్టోరీస్ అందరిలో ఫస్ట్ చెప్పింది ఏంటి అంటే, ఫస్ట్ నేను ఫుడ్ బిజినెస్ వైపు చూశాను అంట. వై ఈస్ ద ట్రెండ్? అంటే ప్రతి ఎన్ఆర్ఐ ఫుడ్ బిజినెస్ చూస్తారు ఫస్ట్. Yeah, but unfortunately we didn't look at it. First thing that we've seen is IT. And then I keep telling everybody, like ఇప్పుడు కొత్త entrepreneurs, one of the forum that you mentioned about APTA-Katalyst event ఉంది కదా, when I was talking to the young entrepreneurs, one of the quick and fastest thing that you can do is IT consulting company, which is what a lot of our Indian entrepreneurs have started in US as well. But 90% or 95% of them just stay there. They get complacent IT staffing consulting business run చేసి తర్వాత దాని నుంచి అయితే రెస్టారెంట్స్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఫ్యూ అదర్ స్మాలర్ బిజినెస్ ఆపర్చునిటీస్ అట్లా చేస్తారు. There's only a few that have scaled up into the next level of integrations
అంటే సర్వీసెస్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేయడం, products డెవలప్ చేయడము, and then there are some that have came into real estate as well. So there are some good entrepreneurs as well, but like I said, easiest thing for anybody to start off with is like consulting, because IT was our bread and butter. I mean, back in the days, Chandrababu garu first initiative తీసుకున్నప్పుడు ఐటీని హైదరాబాద్లో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు విత్ హైటెక్ సిటీతోని, that was the foundation for a lot of entrepreneurs, and even foundation for the entire state of back then Andhra, now Telangana and Andhra together, is because of the seed that he has put in. And that has helped a lot of entrepreneurs in terms of jobs కోసం అని అట్లాగా ఆయన స్టార్ట్ చేశారు. బట్ eventually from there entrepreneurs came out, and then globalization happened. Now Indian entrepreneurs are all over the world coming up with great ideas, not only just in the IT side, but whether you take renewable energy తీసుకోండి, space technology తీసుకోండి, food business, franchises. So there's a lot of diversity that you see in the businesses. మీరు చెప్పినట్టు ఐటీతో పాటు ఫుడ్ బిజినెస్ వాజ్ ఈజీ, అంటే ఎవరికైనా అంటే అవగాహన ఉంది, వెంటనే ఇది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవచ్చు అని ఫస్ట్ ఆప్షన్ అది చూస్ చేసుకుంటారు. I mean, ఐటీతో పాటు మేము దానిలోకి ఎంటర్ కాలేదు so far. I don't know if we will in the future, we might, but our main thing was like when you have a dependency on somebody, then that could be a challenge. But food business ఉంది అనుకోండి, unless and until I'm a chef, if there is nobody else that showed up to work, నేను చేసుకోగలుగుతాను, సరే ఎవరు రాకపోయినా నేను వండి అమ్మగలుగుతానంటే, then I can get into it. IT was easy for us because I was an IT guy, so మీకు ఆపరేషనల్ హెడేక్ కొంచెం తక్కువ ఉంటుంది అనమాట. When you have a dependency on somebody else to get the end product, then that's where the challenge is. And at this time, unless we have a right partner that is really strong in the core skills, which is like the chef and lepote food business run chesina vallu atlaga unte, then yes, we can invest into that and scale up. కానీ మీరు వెళ్ళిన టైంలో కూడా Y2K రెసిషన్ టైం కదా. Y2K లేదు అప్పుడు, కానీ ఇట్ వాజ్ 911 అయింది. 2001లో ఇస్ అన్ ఈవెంట్. నేను వెళ్ళిన ఆగస్ట్లో నేను వెళ్ళాను, సెప్టెంబర్లో విత్ ఇన్ లెస్ దెన్ అ మంత్ వీ హ్యాడ్ దట్ 911 ఈవెంట్ హ్యాస్ హ్యాపెండ్. అండ్ సో దాట్ వాజ్ అ బిగ్. యాక్చువల్లీ భయమే లేదా అప్పుడు? అంటే జరిగింది అది ఒకటి, అది ఒక పెద్ద మిస్‌హ్యాప్. బట్ కెరియర్ వైజ్ అంటే ఇక్కడికి వచ్చి వేస్ట్ అయిపోయింది అన్న భయం వచ్చిందా? యా, అప్పట్లో ఉంటుందిలేండి. నౌ అండ్ దట్స్ వాట్ ఐ టెల్ ఆల్ దీస్ న్యూ students that are coming to US, or new aspired employees that are coming into US. వాళ్ళకి even right now, this year has not been great in US, right? Because of interest rates being high. Market was really good in 21, 22, 23 వరకు కూడా బాగానే ఉండింది. So last year నుంచి there was some downtrend because of interest rates being high, and that spend in the market was low in the US. But when jobs were not that easy this year as well, కొంచెం jobs కూడా తగ్గినాయి. But what we tell the employees or entrepreneurs is like, I mean, it's always a cycle. You just have to withstand that cycle. And మేము వెళ్ళినప్పుడు కూడా సేమ్ స్టోరీ. అప్పుడు అంటే అంత అవేర్నెస్ లేదు. ఇప్పుడు నౌ వి సీన్ ఇట్ ఫర్ 20 years, ఇప్పుడు ఐ కెన్ టెల్ దట్ ఈజీలీ. బట్ అప్పుడు it was tough situations that we went in, and we didn't have a lot of people to tell us that. మా అప్పుడు ఇండియన్స్ కూడా తక్కువే యూఎస్లో. మహా అంటే కాలేజెస్లో కొంతమంది సీనియర్స్ ఉండేవాళ్ళు. we held on together ఆ టైంలో, టఫ్ టైమ్స్లో. లెట్స్ జస్ట్ స్టే లాంగర్ ఇన్ కాలేజ్. ఐ మీన్ నౌ ideally you finish masters వచ్చేసేసి మీరు 2 yearsలో కంప్లీట్ చేసేసి, ఇట్స్ అ జనరల్ థింగ్. And when market was really good, there was people that have finished in 1 yearలో కంప్లీట్ చేసేసి క్విక్గా జాబ్స్, they get onto the projects and jobs, and then they can survive, right? మా టైంలో వచ్చేసేసి 2 years was the norm, but because market was not good, we stayed back in the college, extended for 1 more year, kept taking classes again, so that you go out into the market, there's no jobs, and survival is going to be tough. At least you stay in the college, and then you have some on-campus jobs. At least you got something going on. So అందుకని ఇంకొక 1 year అట్లా ప్రాబ్లం అవలేదా? అంటే ఇండియా నుంచి వెళ్ళినప్పుడు మనకంటూ కొంత ఫండ్స్ తీసుకెళ్తాం ఆ పీరియడ్ వరకు, ఆ కోర్స్ వరకు. బట్ దాన్ని ఎక్స్టెండ్ చేయడం అనేది ఆబ్వియస్గా బర్డనే కదా. యా, ఆబ్వియస్లీ. ఇంకా మీకు యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అదర్ వేస్ ఆఫ్ మేకింగ్ మనీ దేర్, విచ్ ఇస్ లైక్ ఆన్ క్యాంపస్ కానివ్వండి. ఐ యూస్ టు డూ ట్యూటరింగ్ చేసేవాళ్ళని, అండ్ ఆన్ క్యాంపస్లో లైబ్రరీలో వర్క్ చేయడము, అండ్ దెన్ పార్ట్ టైమ్ క్లాసెస్ తీసుకోవడం.
So yeah, we did some of those things to make extra money, which wouldn't have been possible if I totally leave the college. Then it'll be because you have two things to balance. ఒకటేమో స్టాటస్ మెయింటైన్ చేయాలి, ఇమిగ్రేషన్ స్టాటస్, అండ్ దెన్ రెండోది వచ్చేసేసి యూ నీడ్ టు మేక్ మనీ యాజ్ వెల్. సో ద బెస్ట్ థింగ్ ఇస్ లైక్ స్టే ఇన్ ద కాలేజ్ టు మెయింటైన్ ద స్టాటస్ అండ్ దెన్ మేక్ మనీ బై డూయింగ్ దీస్ పార్ట్ టైమ్ జాబ్స్ ఇన్ ద క్యాంపస్ ఎట్సెట్రా. సురేష్ గారు, అమెరికాలో ఒక ప్రోడక్ట్ ఇన్వెంట్ చేసి, అంటే ఫ్రమ్ స్క్రాచ్ బిల్డ్ చేసి, ఒక న్యూ ప్రోడక్ట్ బిల్డ్ చేసి దాన్ని మార్కెట్లోకి పంపించి సక్సెస్ చేయడం, ఇది ఎంతవరకు పాసిబిలిటీ ఎక్కువ ఉంటుంది సక్సెస్ అవ్వడానికి? బికాజ్ అమెరికన్స్ అన్ని స్టాండర్డ్స్ ఫాలో అవుతూ ఉంటారు, కొత్త ప్రోడక్ట్ అంత ఈజీగా యాక్సెప్ట్ చేయరు. ఇండియాలో అన్నా కొంచెం కంపారిటివ్లీ యాక్సెప్ట్ చేస్తారు. హౌ డిఫికల్ట్ అండి అక్కడ? సో products ante, are you talking about like IT products or are you talking physical, about just physical any project? Yeah. Okay. I mean, it's as long as you know the product life cycle వచ్చేసేసి could be a little longer in US. You cannot just start a mom and pop shop పెట్టేసేసి మనం ఏదో ఒకటి తయారు చేసేసి అమ్మేయడం. ఇట్స్ నాట్, I mean, to that fact, even ఏదన్నా స్మాల్ ఫుడ్ బిజినెస్ అది రన్ చేయాలన్నా కానీ మీరు యూ హ్యావ్ టు గెట్ అ లాట్ ఆఫ్ అప్రూవల్స్, FDA కానీ లేకపోతే హెల్త్ అండ్ హ్యూమన్ సర్వీసెస్ అని ఉంటాయి. ఆ డిపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ అప్రూవ్ చేస్తేనే కానీ యూ కెనాట్ రన్ విత్ ఇట్. సో యువర్ ఇట్ టేక్స్ అ లిటిల్ లాంగర్ ఫర్ యూ టు స్టార్ట్ అ ప్రోడక్ట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఇన్వెస్ట్ అ లిటిల్ మోర్. బట్ ద ఎండ్ రిజల్ట్ ఈస్ యూ గెట్ ద, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ లైక్ ఇన్ US లో ద prices are pretty expensive, right? So you get the end result as well, where you're making quite a bit of money. You follow all these rules and regulations and compliances, for which it takes a little longer. Time ఎక్కువ పడుతుంది అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా ఎక్కువ పడుతుంది. బట్ అట్లాగే రిటర్న్స్ కూడా అట్లాగా ఉన్నాయి అనమాట యూఎస్లో. ఐ మీన్ సేమ్ థింగ్, ఇప్పుడు యాపిల్దే చూడండి, యాపిల్ ప్రోడక్ట్ చూడండి, అండ్ దెన్ సమ్ ఆఫ్ ద సెల్ ఫోన్ ప్రోడక్ట్స్ that we get from China as well, or India, they're a lot cheaper, but the quality of the product then comes in, and sustainability of the product and longevity, a design avanni, it takes its time, and they have invested quite a bit, and then they're getting paid for it as well. $1,500 or $1,200 for a cell phone, almost like one more than 1 lakh, 1.5 lakh or something, right? So I mean, regular Chinese phone we wouldn't spend that kind of money, right? 1.5 lakh. So you get what you pay for. కానీ యాక్సెప్ట్ చేయడం కూడా కష్టం కదా అక్కడ, ఈజీగా అంత త్వరగా యాక్సెప్ట్ చేయరేమో కదా. అంటే మీకు నార్మ్స్ అవన్నీ ఫాలో అయ్యి, ఇఫ్ దెర్ ఇస్ ఎ గుడ్ ప్రోడక్ట్, ఇట్ టేక్స్ ఇట్స్ టైమ్, బట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద క్వాలిటీ ఫర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. అండ్ వన్స్ యూ డూ దట్, దెన్ ఎస్, దెర్ ఇస్ బిగ్ మార్కెట్ ఫర్ దట్. ఓకే, ఒక్కసారి మీ అదర్ వెంచర్స్ కూడా చెప్తారా? యూ సెడ్ 60 to 70 కంపెనీస్, ఏ సెక్టార్స్ లో అది ఒకసారి చెప్తారు? యా, సో మెయిన్ వచ్చేసేసి ఐటీ సైడ్ లో ఉందండి. Kastech ఈజ్ ద పేరెంట్ కంపెనీ దట్ వీ ఫస్ట్ స్టార్టెడ్. మీ అండ్ మై పార్ట్నర్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ టుగెదర్, అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఆన్ we started getting into investment firms, which is real estate investment company. And simultaneously we started on other organic IT startup companies as well, which ఇప్పుడు Kastech అనేది నేను చెప్పాను కదా, PeopleSoft was our core technology. ఏం చేసామంటే PeopleSoft టెక్నాలజీతో స్టార్ట్ అయ్యి, we initially started as a staffing company. తర్వాత సర్వీసెస్లోకి వెళ్ళాము, where we started implementing. Obviously we took help from third party companies, because directly day one మనం వెళ్ళి ప్రాజెక్ట్ ఇవన్నీ మేము చేసేస్తామంటే ఎవరు కదా. So there are some established companies that trusted us, and so we use their local companies in the US. So we use their what do you call it, the procurement arm, అంటే వాళ్ళు క్లయింట్స్తోని వాళ్ళకున్న రిలేషన్షిప్ని యూజ్ చేసుకుని, బట్ వాళ్ళకి స్ట్రెంత్ లేదు టెక్నాలజీ సైడ్, which is what we provided. So those guys were in the middle, and then we were in the back end. We were doing all the work, and project లో కలిసి బిడ్ చేసి we rolled out successfully after a couple of things. సో అట్లాగా PeopleSoftలో we were able to get into projects, and తర్వాత మార్కెట్లో ఏమన్నా ప్రోడక్ట్స్ ఐడెంటిఫై చేసాము where there is gaps in the technology. సో అవి బిల్డ్ చేసుకుంటా వచ్చాము, ప్రోడక్ట్ జర్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసాము, అండ్ గ్లోబల్ ఎక్స్పాన్షన్ వేరే అదర్ కంట్రీస్ కూడా మొదలుపెట్టాం అనమాట. ఇది చేస్తూ సైమల్టేనియస్గా వాట్ వి థాట్ ఈస్, వెన్ బికాస్ PeopleSoft was our strength, there is SAP ఉంది, Oracle ఉంది, లేకపోతే Workday was coming out, Salesforce ఇవన్నీ వేరే ప్లాట్ఫామ్. So what we did is we partnered up with these and other people that are strong in those regions, and we told them, we'll invest in you. You replicate the same story that we have done for PeopleSoft and Kastech. So atlaga we started a bunch of other companies, SAP focus మీద కొన్ని, data engineering focus మీద కొన్ని, అట్లాగా
అండ్ వీ బిల్ట్ అబౌట్ ఒక 14 కంపెనీస్ అట్లా ఉంటాయి అవి, ఐటీ కంపెనీస్ అవి. ప్లస్ లాస్ట్ 3 yearsలో వీ మేడ్ 3 acquisitions as well ఫర్ డిఫరెంట్ రీజన్స్. ఒకటేమో గవర్నమెంట్ ప్రాజెక్ట్స్ ఓపెన్ అప్ అవుతుంది విత్ వన్ కంపెనీ దట్ వీ అక్వైర్డ్, స్టేట్ అండ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్తోని వర్క్ చేయడానికి. దట్ వాజ్ ద కాంట్రాక్టింగ్ ఆర్మ్ దట్ వీ గాట్. అండ్ ఇంకొక కంపెనీ లాస్ట్ ఇయర్ కొన్నాము, అది వచ్చేసేసి మైప్రో అని. దోస్ ఆర్ అవర్ కాంపిటీటర్స్ అండ్ కొలాబరేటర్స్ as well. And it was time for them to retire, and they chose us as one of the right partners because we've been working with them for so long. They trusted us to run their company in the same spirit that they were running. So adi acquire chesamo. Obviously they had better competition and better proposals that they got, but they gave it to us even though our numbers we offered is a little low. But they were like, they liked our vision and future, what we want, what we promised to their employees. So iga manaki icharu annadu. Malli year inkoka company gona, IoT based company okati gona. So atlaga IT lo we have about 17 companies ఉన్నాయి. Simultaneously we started real estate, the చెప్పిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఫర్మ్స్ స్టార్ట్ చేసాము, వేర్ we did properties, buying properties in US లో ఫస్ట్ స్టార్ట్ చేసింది. తర్వాత అవి నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఆఫీస్ స్పేసెస్ అట్లా తీసుకున్నాం ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అవర్ కంపెనీస్. తర్వాత మళ్ళీ రియల్ ఎస్టేట్ ల్యాండ్స్ అక్వైర్ చేసాము, వి బిల్ట్ అపార్ట్మెంట్ కాంప్లెక్సెస్. అండ్ టైటిల్ కంపెనీ అని ఉంటుంది యూఎస్లో. టైటిల్ కంపెనీస్ లైక్ అవర్ రిజిస్ట్రేషన్ ఇన్ ఇండియా, రైట్? So that organization is we brought in the right partners in each of these companies and we invested with them. So title companies ఉన్నాయి, lending company ఒకటి ఉంది, capital investment firms ఉన్నాయి, land acquisition firms ఉన్నాయి, and then insurance health insurance agency, brokerage firm ఉంది. So atla, and then each and every mali real estate different projects ki we created different projects, apartments ki, land development ki aniyandi, investments raise cheyadam gaani atla. So altogether about 50-60 untai. I don't know the exact number, we just keep adding. And plus India lo kuda mali modelu pettamu real estate oka last 3-4 years nunchi pretty heavily doing in Bangalore and Machilipatnam and Amravati lo recently. So those are Bangalore near airport. We have quite a few lands that we acquired, and that those are working out really well. So there's multiple things that are in the pipeline. మీరు మాట్లాడుతుంటే ఈవెన్ ఆడియన్స్ కూడా వింటున్న వాళ్ళకి అర్థమవుతుండొచ్చు, ఇన్ని బిజినెస్లు అంటే డిఫరెంట్ బిజినెస్ అంటే కోర్ సీక్రెట్ ఒకటి ఉంటుంది, బిజినెస్ పర్సన్కే తెలుస్తుంది. మనం ఎంత అడ్వైస్ ఇచ్చినా, ఎంత మన జర్నీ గురించి నార్మల్ వర్డ్స్లో చెప్పినా, ఓన్లీ యూ నో దట్ సీక్రెట్. అంటే ఇన్ జనరల్ ఎవరైనా బిజినెస్ పర్సన్స్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే, ఆ సీక్రెట్ చెప్తే అర్థం కాదేమో, అది ఎక్స్పీరియన్స్ చేస్తేనే వస్తుందని దాన్ని అసలు టచ్ చేయకుండా ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ ఉన్నాయా? ఎవరైనా వచ్చి మిమ్మల్ని సలహా అడిగినప్పుడు, హౌ డు ఐ గెట్ సక్సెస్ ఇన్ దిస్ అన్నప్పుడు? No, I mean, I don't think that's one thing that we maintained pretty well, both me and my partner, is like we tell everything openly. I mean, there's nothing secret and మనం చెప్పేసేస్తే ఇది ఎవరు అనేది పట్టుకుపోతారు అనేది కాదు అది, ఆర్ చెప్పేస్తే అర్థం కాదని. బట్ వాట్ వి డూ ఇస్ హౌ వాళ్ళు యాక్సెప్ట్ చేసేది ఎట్లాగా వాళ్ళ మీద ఉంటుంది అది. బట్ వెన్ సంబడి కమ్స్ అండ్ ఆస్క్స్ us, we just tell us this is what we did, మాకు వర్కౌట్ అయింది, లేకపోతే ఇది వర్కౌట్ కాలేదు. At least the information is like they'll make their own judgment. But we tell them what has happened and how we went through all this journey and what worked out for us and what didn't work out for us. And that has been a big wealth of information that we shared with all of our partners. ఇప్పుడు partnership అనేది it's not easy. ఒకసారి సక్సెస్ వచ్చిన తర్వాత lot of people నేను చేశాను అని చెప్పాను అంటారు. బట్ వీ కీప్ ఇట్ ట్రాన్స్పరెంట్ ఫ్రమ్ డే వన్ ఇట్ సెల్ఫ్, లైక్ ఇగో ఇట్లా చేసాము, ఏదున్నా కానీ ఎనీథింగ్ ఇఫ్ ఇట్స్ వర్కింగ్ అవుట్, లెట్స్ బీ టుగెదర్. దెర్ ఈస్ నో ఎమోషన్స్ అటాచ్ విత్ ఇట్. Outside we are friends and family and everything. When it's business, let's run it the business way. So we look at the investment, we look at the ROI, is it working out or not? If it's not working out, let's change our strategy or give it really good try, push. And then if not, it didn't work out. No hard strings attached. సో ప్రతి బిజినెస్కి ఫెయిల్యూర్స్ అనేది కామన్. బట్ ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అనేది నార్మల్గా ఎవరైనా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ జర్నీ స్టార్ట్ చేయాలనుకున్న వాళ్ళకి ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ దగ్గర ఐ షుడ్ స్టాప్ దిస్ అన్న డెసిషన్ తీసుకోవాలి?
అది దట్స్ ఇండివిజువల్ డెసిజన్. ఎన్ని ఫెయిల్యూర్స్ అనేది వీ కెనాట్ జస్ట్ గివ్ ఎ క్విక్ నెంబర్. అయితే ఇట్ ఆల్ డిపెండ్స్ ఆన్ షుడ్ స్టాప్. అంటే ఇప్పుడు చాలా మంది ఈ బిజినెస్ నమ్మి నువ్వు అక్కడే ఉండు, నీకు నాలెడ్జ్ ఉంది కదా, నీకు ఇది సక్సెస్ అవ్వాలని సంకల్పం ఉంది కదా, యూ హ్యావ్ టు స్టే దేర్ అని ఒకళ్ళు ఉంటారు. ఇంకొకళ్ళు ఏంటి అంటే అది వర్కౌట్ అవ్వదని వాళ్ళకి తెలియదు, కానీ వాళ్ళకి నమ్మకం ఉంటుంది. దే కీప్ ఆన్ సీయింగ్ ఫెయిల్యూర్స్. అంటే ఏ పాయింట్ దగ్గర దే షుడ్ కమ్ అవుట్? ఐ మీన్ ఏదున్నా కానీ యూ స్టార్ట్ ఆఫ్ విత్ ఎ ప్లాన్ అండి. వెన్ యూ స్టార్ట్ అవుట్, డోంట్ జస్ట్ బ్లైండ్లీ జంప్ ఇన్ టు బిజినెస్ దట్ నాకు ఇది చేయాలని ఉంది, బాగుంటుంది ఇది, జస్ట్ జంప్ ఇన్ వితౌట్ థింకింగ్ టూ మచ్, రైట్? ఆర్ యూ జస్ట్ జంప్ ఇన్ జస్ట్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ప్లెంటీ ఆఫ్ మనీ, డబ్బులు ఉన్నాయి నా దగ్గర అని చెప్పేసి ఏదో దాంట్లో దూకేసేసి అట్లా చేయడం కాదు. వాట్ వీ టెల్ ఈజ్, అండ్ దట్స్ ద రీజన్ ఐ వాజ్ సేయింగ్ ఈజ్, ప్రాపర్ ప్లాన్ వేసుకుని you put, and that's what we do. If there is a lot of other new entrepreneurs that come to us, మా దగ్గరకు వచ్చి ఇగో ఇట్లాగా గ్రేట్ ఐడియా ఉందండి, చేద్దాం అనుకుంటున్నాం అని చెప్పేసి వచ్చి చెప్తుంటారు. వాళ్ళకి ఏంటంటే వీ పుట్ ద ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ బ్లాక్ అండ్ వైట్, లైక్ రైట్ ఇట్ డౌన్, ఒక ప్లాన్ వేసుకోండి. ఓకే, ఇది వై ఈజ్ ఇట్ దట్ యూ థింక్ దిస్ ప్రోడక్ట్ ఈస్ గ్రేట్? మార్కెట్లో ఇట్లాంటి ప్రోడక్ట్స్ లేవా? ఆర్ మార్కెట్స్లో ఉన్న వాటికి ద వన్ దట్ యూ, హౌ ఈజ్ ఇట్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ద వన్స్ దట్ ఆర్ ఇన్ ద మార్కెట్, రైట్? వాట్ ఈస్ యూ డిఫరెన్షియేటర్? దెన్ యూ లుక్ ఎట్ ద, సరే అన్నీ బాగున్నాయి, మార్కెట్ రీసెర్చ్ చేశారు, లేదు మార్కెట్లో ఇది, లేకపోతే మార్కెట్లో ఉన్నాయి ఈజ్ నాట్ అట్ పార్ విత్ వాట్ యు ఆర్ కమింగ్ అవుట్ విత్. సో దెన్ యూ కమ్ అప్ విత్ అ ప్లాన్. దెన్ సో యూ సే దట్ ఓకే, ఐడియా బాగుంది, ఇప్పుడు నౌ వాట్ డు వీ నీడ్ టు డూ? ఎంతమంది టీం కావాలి? ఫేజెస్లో రోల్ అవుట్ చేస్తారా ఈ ప్రోడక్ట్ని? ఆ టీమ్స్ వచ్చిన తర్వాత, ఐ మీన్ ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ జస్ట్ అబౌట్ బిల్డింగ్ ద ప్రోడక్ట్, బికాస్ ఐడియాస్, ప్రోడక్ట్స్, దెర్ ఇస్ thousands of tens of thousands of them. ఎన్ని సక్సెస్ అయినాయి అనేది ఈజ్ వెరీ రేర్, బికాస్ గో టు మార్కెట్ స్ట్రాటజీ ఉంటుంది, మీ సేల్స్, అండ్ unless and until you do sales, it's a failed product, right? You could have really good product, but if it's sitting in the shelf, then there's no point కదా. సో ఆ మార్కెటింగ్ ఒకటి, సేల్స్ ఒకటి, యూ హ్యావ్ ఎ ప్రాపర్ ప్లాన్ ఫర్ దాట్. అండ్ దానికి తగ్గట్టు మీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మీరు అట్లాగా ప్లాన్ వేసుకుని, యూ లుక్ ఎట్ ద నెంబర్స్. ఓకే, ఒక 1 year టైం ఇస్తారు, 2 years టైం ఇస్తారు, యూ గివ్ ఇట్. ఓకే, అండ్ దెన్ ఫండ్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి ఇన్ ఆల్ దిస్ టైమ్, యూ గివ్ ఇట్. అండ్ యూ గివ్ ఎ క్వశ్చన్ ఆఫ్ అబౌట్ లైక్, ఓకే లెట్స్ సే 30 to 50% ఇచ్చుకోండి ఇంకొక అడిషనల్, ఇఫ్ యూ రియలీ బిలీవ్ దట్ దిస్ ఇస్. And after that, if it's really not working out, then you have to be ready. I mean, as an entrepreneur, పెట్టిందల్లా పట్టుకున్నదల్లా బంగారం కావాలంటే కాదు కదా. సో యూ జస్ట్ జంప్ ఇన్, అండ్ దెన్ ఒక ఐడియాతో వెళ్ళి ఆ వర్కౌట్ అయిందంటే అయ్యింది, లేకపోతే యూ టేక్ దట్ యాజ్ అ ఫెయిల్యూర్. డోంట్ జస్ట్ లెట్ ఇట్ బ్లీడ్గా కంప్లీట్గా దానిలోనే ఉండిపోయి ఆ డైలమాలో ఇంకా పోగొట్టుకోవడం ఈజ్ నాట్ ద రైట్ థింగ్. గివ్ ఇట్ గుడ్ టైం, ఇంకో కొంచెం బఫర్ టైం ఇచ్చుకోండి. వర్కౌట్ అవుతుందా మీరు అనుకున్న ప్లాన్ని బట్టి, ఇట్స్ గుడ్. లేదంటే దెన్ యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎ కాల్. యా, ఇట్స్ నాట్ ద రైట్ థింగ్, మేబీ somewhere else. Yeah. Do you believe in God? Yeah, of course. Very spiritual. I mean, I don't ప్రతిరోజు వెళ్ళి పూజ చేయడం అట్లా కాదు కానీ, బట్ ఐ నో దెర్ ఈస్ అ సూపర్ పవర్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ విత్ ఇట్. అండ్ దెన్ మమ్మీ చాలా నేర్పించింది అన్నీ దేవుడి గురించి ఎట్లా చిన్నప్పటి నుంచి. సో ఐ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్. బట్ అంటే మరీ నేను అన్నీ వదిలేసేసి ఇంకా పొద్దున్నే లేచి కూర్చుని దేవుడు, ఐ బిలీవ్ ఇన్ మై సెల్ఫ్ యాజ్ వెల్, సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఉంది. బట్ ఐ నో దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ గాడ్ దట్ ఈస్ డ్రైవింగ్ ఇట్, రన్నింగ్ ఇట్, అండ్ పేరెంట్స్ స్ట్రెంత్ కానీ. బట్ యా, ఐ మీన్ చాలామంది అంటే వర్డ్స్లో చెప్పరు కానీ భక్తి వేరు బిజినెస్ వేరు అన్నట్లు చూస్తారు. బట్ యాక్చువల్లీ హోపే భక్తి, బిజినెస్లో కూడా మనకు కావాల్సింది హోపే కదా. of course. Hope, faith, trust అవి ఉంటేనే కానీ యూ కెనాట్. సో కానీ జనాలందరూ నార్మల్గా అది సపరేట్గా చూస్తారు. బట్ ఈ రెండు ఒకటే దాంట్లో ఉంటాయి అని, ప్రాక్టికాలిటీ ఉన్నప్పుడు దేవుడు అవసరం లేదు అనుకుంటారు. ఒకసారి దాని గురించి మీ ఒపీనియన్ చెప్తారు? అంటే దేవుడు అని కంప్లీట్గా అన్నాను. వాట్ ఐ వుడ్ సే ఇస్ యూ హ్యావ్ టు రెస్పెక్ట్ మీరు అండ్ హ్యావ్ దట్ డిసిప్లిన్. ఇప్పుడు భక్తి ఉన్న బిజినెస్ ఉందనుకోండి, ఈవెన్ పీపుల్ కానివ్వండి, బిజినెస్ కానివ్వండి, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, ఆ రెస్పెక్ట్ కానీ ఆ భక్తి కానీ ఉన్నప్పుడు ఈజ్ వెన్ యూ విల్ హ్యావ్ దట్ డెడికేషన్ అండ్ ద వే యూ డూ థింగ్స్ విత్ దట్. ఆ భక్తి లేనిదే మీరు చేయరు. ఇప్పుడు దేవుడు అన్నా అదే కదా, ఇప్పుడు భయమనో భక్తో కానీ, బట్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ దేవుడు ఉన్నారని చెప్పేసి అని ఆ భక్తితోనే పూజలు అవన్నీ చేస్తారు. అండ్ ఆ ఫెయిత్ ఉంది కనుక ఎనీథింగ్ యూ గెట్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్
ఏదైనా పాజిటివ్ రిజల్ట్ వచ్చినప్పుడు యూ టై ఇట్ అప్ టు దట్. అదే దేవుడి భక్తి పూజ చేసినందుకు మనకి ఇట్లా సేమ్ అదే సేమ్ కాన్సెప్ట్ ఈజ్ వాట్ యూ అప్లై ఇన్ బిజినెస్ యాజ్ వెల్. ఇప్పుడు జస్ట్ బికాస్ మీరు పూజ చేయగానే ఎవ్రీథింగ్ పాజిటివ్ వచ్చేది. దేర్ ఇస్ అగైన్ స్టిల్ మీకు మనకు రాసున్నది ఏదో అదే అవుతుంది అంటారు కదా, అట్లాగే బిజినెస్ కూడా అంతే. మీరు ఆ భక్తితోనే చేస్తారు, మీరు అది ఎండ్ రిజల్ట్ అంత ట్రూగా మీరు హార్ట్ అంతా పెట్టి చేస్తే యూ విల్ గెట్ ద రిజల్ట్. సమ్ టైమ్స్ ఇఫ్ యూ డోంట్ దెన్ యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. డోంట్ సే ఇప్పుడు రిజల్ట్ రాలేదని చెప్పని మీరు దేవుడిని బ్లేమ్ చేయం కదా. సో యూ లెర్న్ ఫ్రమ్ ఇట్. దేర్ ఇస్ గాడ్ దట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఇట్, బట్ యూ స్టిల్ బిలీవ్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ అండ్ దెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ యువర్ మిస్టేక్. డోంట్ జస్ట్ బ్లేమ్ గాడ్ ఫర్ దాట్. అండ్ మీరు మ్యారేజ్ చేసుకుంది అమెరికన్. హౌ డిడ్ దట్ హ్యాపెన్? కొంచెం అది పెద్ద స్టోరీ అని నాకు చెప్పారు ఆల్రెడీ, ఒక చిన్న లైన్లో. అంటే నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్కి ఇది మీరు చెప్పబోయే ఆన్సర్ బేస్ అనమాట, అందుకోసం అడిగాను. హౌ డిడ్ ఇట్ హ్యాపెన్ అంటే ఇట్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ది ఇయర్స్. పెద్ద స్టోరీ అండి అది. కాలేజ్ మేట్ కాదు, కాలేజ్లో ఉన్నప్పుడు ఐ మెట్ హర్. కాలేజ్ ఎడ్యుకేషన్ అప్పుడే కలిసాము. అండ్ దెన్ like minded thing, very down to earth. After talking to her, I felt she is the right person for my kind of attitude and personality and everything. And I explained the same thing to my parents. Obviously it's a cultural difference anta kada, so it took longer, but yeah, eventually end result is good. We're all happy. So she is now taking care of your work. Yeah, she gets involved. I mean, of course, she was in the dental field in the beginning to begin with, but now after we started business and everything, majority of my time ఎక్కువ time business లోకి వెళ్తుంది and then people తో కనుక, so she takes care of kids and housewife, and plus she helps with a lot of office interior work and in real estate lo ganindi. She helps us with that as well. Yes. Yeah. Nice. So she's hand in hand in everything pretty Exactly. much. Directly involved kapanani, but she's involved in all of our business activities. Exactly. So my question is, ఏ కంట్రీలో ఉన్నా మనం ఎన్ని రోజులు ఉన్నా జస్ట్ బట్ ఆ కంట్రీలో పుట్టి పెరిగితే కానీ మన కోర్ కల్చర్ వాళ్ళ బిలీఫ్ సిస్టమ్ అనేది మనకు అర్థం కాదు. యుఎస్లో యూ మ్యారీడ్ అమెరికన్. మీ వైఫ్ మీకు కోర్ వాల్యూస్, వాళ్ళ కోర్ నేచర్ ఏదైతే ఉందో, బిజినెస్ అక్కడ సక్సెస్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు కన్సిడర్ ఆల్ దిస్ కదా. ఏ ప్రోడక్ట్ అయినా, అదే సాఫ్ట్వేర్ ప్రోడక్ట్ అయినా, సో బేసిక్స్ నుండి కన్సిడర్ చేసుకుంటే కానీ ఇక్కడ ఇది ఏది వర్కౌట్ అవుతుంది, ఏది వర్కౌట్ అవ్వదని. అంటే డిడ్ షీ గేవ్ హర్ ఒపీనియన్స్, అంటే అలాగా ఇక్కడ ఇది అవ్వచ్చు అని, అంటే షీ బోర్న్ అండ్ రైజ్డ్ దేర్. అవును అవును. Directly I wouldn't say in the business itself, because she hasn't done on the business side as well, right? But she helps me a lot in inputs and feedbacks, and నేను చెప్తా ఉంటాను అమ్మాయి ఎప్పుడు. I keep asking her about feedback. మళ్ళీ రండి అమ్మాయికి. అయ్యా, అయితే ఐ కీప్ ఆస్కింగ్, అడుగుతుంటాను అనమాట. ఐ ట్రై టు సెల్ఫ్ అసెస్ మై సెల్ఫ్ ఎవ్రీ వన్స్ ఇన్ వెల్ యాజ్ అ పర్సన్. ఇప్పుడు సక్సెస్ రాకముందు, వచ్చిన తర్వాత ఐ డోంట్ వాంట్ టు చేంజ్ యాజ్ ఎ పర్సన్. మారకూడదు, మనుషులు మారకూడదు అనేది ఈజ్ వాట్ మై, డోంట్ ఫర్గెట్ యువర్ రూట్స్ ఆర్ కోర్ ఈజ్ వాట్ ఐ బిలీవ్ ఇన్. ఎక్కడి నుంచి వచ్చామనేది మర్చిపోకూడదు మనం ఎప్పుడు. And plus ఏదన్నా if I'm doing anything wrong or she has any inputs for that, I go and ask her personally and business side as well. ఇంతకుముందు స్పీచెస్ అవి ఇచ్చేటప్పుడు, మాట్లాడేటప్పుడు కూడా ట్రైనింగ్, ఐ యూస్ టు గో రియలీ ఫ్లాట్ అండ్ లైక్ మామూలుగా మోనోటోనియస్ అంటారు కదా, అదే స్పీచ్లో అట్లా మాట్లాడుతున్నాను. అండ్ దెన్ ఐ మైట్ లూజ్ ద ఆడియన్స్. దిస్ ఇస్ లైక్ 7-8 years బ్యాక్ అనమాట. I should put some funny side of it, and should go high pitch, low pitch, atlaga. Then you keep the audience engaged, and then they'll be with you, right? Is what she gave me that feedback, and I told her, I mean, that's a great. I tried it out and worked out, so I was like, yeah, this is a great idea. So she's my go-to person in order for me to ask the primary feedback, good or bad, personally. బిజినెస్ వైజ్ ఏదైనా కానీ అడుగుతుంటాను. అండ్ దెన్ షీ టెల్స్ మీ ఆనెస్ట్ ఒపీనియన్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ డ్రెస్సింగ్ యాజ్ వెల్. నేను వేసుకునే బట్టలు కూడా ఎట్లా ఉంది, బాగుందాం, లేదు ఇది బాగాలేదు వేసుకుని. సో ఐ లిసన్ టు హర్. గ్రేట్. మీ సైడ్ నుంచే చెప్పారు, అంటే ఇండియాలో కల్చర్ డిఫరెన్స్ కాబట్టి కొంచెం యాక్సెప్ట్ చేయండి.
బట్ వాళ్ళ సైడ్ నుండి ఆర్ దే వెల్కమింగ్, అంటే వాళ్ళ కల్చర్ కూడా వాళ్ళు Yeah, yeah. అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తారు. Yeah. So that was that was the first hurdle. అదే ఫస్ట్ మెట్ అది ఎక్కడానికే టైం పట్టింది అనుకోండి. తర్వాత మనది ఇక్కడ ఇంకా పెద్ద మెట్ అది. సో ఇనిషియలీ దేర్ హిస్పానిక్ అనమాట, అండ్ మెక్సికన్ కైండ్ ఆఫ్ కల్చర్ నుంచి. దేర్ 4 fathers ఎప్పుడో వచ్చి US లో వచ్చి సెటిల్ అయ్యారు. సో దే హ్యావ్ రియలీ స్ట్రాంగ్ బాండింగ్. మన ఇండియా లాగే ఫుడ్ కానివ్వండి, స్పైసీనెస్ ఆఫ్ ద ఫుడ్, ఫ్యామిలీ వాల్యూస్, కల్చర్, అదంతా సేమ్ లైక్ ఇండియన్స్ అన్నమాట. సో ఇనిషియల్లీ ఇట్ వాజ్ నాట్ దట్ ఈజీ టు యాక్సెప్ట్ ఆన్ దేర్ సైడ్. ఇట్ టుక్ అబౌట్ 2 years, అక్కడ ఒక 2 ఏళ్ళు పట్టింది, 1.5 2 years కంప్లీట్లీ ఫర్ దెమ్ టు యాక్సెప్ట్. తర్వాత మా స్టోరీ ఇంకో 5 years క్వాలిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఎందుకు అంత టైం? అంత స్ట్రిక్ట్ గా కన్సిడర్ చేస్తారా వాళ్ళు? యా, ఇప్పుడు అంటే మీరు ఆ స్టోరీ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ 2 years పట్టింది, ఇక్కడ 4-5 years పట్టింది. సో నా యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హౌ లాంగ్. బట్ ఎలా ఆపగలిగారు వారు? మీ ఇద్దరం కలిసే ఉంటారు ఆబ్వియస్లీ అక్కడ. No, we weren't together. Now we were still separate. వాళ్ళ పేరెంట్స్ అంతా, సో దే ఆర్ రన్నింగ్ ద సేమ్ వే. పేరెంట్స్ అక్కడే ఉంటారు కాబట్టి. పేరెంట్స్ అక్కడే ఉంటారు. సో షీస్ ఫ్రమ్ హ్యూస్టన్. శాన్ అంటోనియోలో ఉండేవాళ్ళం అప్పుడు. నేను శాన్ అంటోనియోలో మాస్టర్స్ చేయడానికి వెళ్ళాను. షీ ఈజ్ ఫ్రమ్ శాన్ అంటోనియో యాజ్ వెల్, బట్ డిఫరెంట్ హౌసెస్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్. నేను నా ఫ్రెండ్స్, రూమ్మేట్స్ వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళం, జాబ్ చేసుకుంటా, కాలేజ్ అండ్ జాబ్. సో ఇట్ వాజ్ నెవర్ లైక్ వీఆర్ టుగెదర్ ఆర్ ఎనీథింగ్, బట్ and we couldn't be, and that's something that we want to make sure that, you know, if it's really happening, we're getting married, then let's do it the right way. And then అయినప్పుడు కూడా పెళ్ళికి ఇక్కడే మ్యారేజ్ అంతా అందరూ యాక్సెప్ట్ చేసిన తర్వాత కాకినాడలో, ఇక్కడ హైదరాబాద్లో. బట్ ఈవెన్ బిఫోర్ వి గాట్ మ్యారీడ్ తీసుకుని వచ్చి, ఐ వాంట్ టు బి ట్రూ అండ్ ఆనెస్ట్. ఇక్కడికి ఇండియాకి వచ్చింది, తీసుకుని వచ్చి ఇండియా ఎట్లా ఉంటుంది, బికాస్ దే నెవర్ సా ఇండియా ఆర్ ఎనీథింగ్. And I told her, na, the future I will be going traveling back and forth, అటు ఇటు తిరుగుతూ ఉంటాను నేను, and I want you to accept it, and if you have a problem, let's call it right now itself, right? Let's call it off right now, rather than నేనేదో రోజీ పిక్చర్ చూపించి ఏమన్నా అంతా బాగుంటుంది అని చెప్పేసి అని తీసుకుని, దెన్ ఫ్యూచర్లో ఐ షుడెంట్ గివ్ హర్ ఎ సర్ప్రైజ్, రైట్? సో చూపించి, దిస్ ఇస్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఐ టుక్ హర్ టు ఆల్ ద slum areas as well, some other areas, just drive through, and this is what it is. India lo itla untadi, and there are times that you will see this. I showed her the good part of India and the negative part of India as well, and then nice. If you accept it, then it's okay. Anta ayin tarvata akkadiki ellin tarvata, then I asked her, if you still think you know, you like it, you I want to marry you, and appudu adiganu, then she accepted it, and then we moved forward. And then it's good that I kept it that way, so that our bonding was really strong. The time that we spent together, మధ్యలో ఈ వర్కౌట్ కావాలేమోలే అని చెప్పేసి అని వాళ్ళ పేరెంట్స్, మా ఇంట్లో మా పేరెంట్స్ కొంచెం టైట్గా అయినప్పుడు, దెన్ సెడ్ వద్దులే ఎందుకు అను, విల్ గో బిఫోర్ మ్యారేజ్. యా వి థాట్ ఆఫ్, లేకపోతే ఎందుకులే అన్ని తలకాయ నొప్పులతోనే పెళ్లి చేసుకోవడం అనుకున్నాము. బట్ యా, ఇట్ వర్క్డ్ అవుట్ రియలీ వెల్. సో మా వాళ్ళు చెప్పారు ఖచ్చితంగా నేను కొన్ని ర్యాపిడ్ ఫైర్ క్వశ్చన్స్ అడగాలని. సో నేను అడగాల్సిందే. ఓకే, బిజినెస్ హియర్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ బిజినెస్ దేర్ ఇన్ యూఎస్, ఏది ఈజీ? యూఎస్. ఓకే, అండ్ రియల్ ఎస్టేట్, ఇండియా, యూఎస్? బోత్ ఆర్ గుడ్. there you have leverage, అంటే ఇప్పుడు రియల్ ఎస్టేట్లో you can borrow money there from the banks even to buy the land, so you're still making good returns there. Indiaలో you have to put everything out of the pocket. There is no loans from the banks for land acquisitions, right? Construction కి ఇస్తారు కానీ land acquisition కి ఇవ్వరు. So in the sense both are good actually. So and that's how we diversified our portfolio. We are maintaining half and half here and there. ఇప్పుడు చాలా మంది అంటున్న క్వశ్చన్ ఇది, 90sలో వెళ్ళిన వాళ్ళకి 2000లో వెళ్ళిన వాళ్ళు అంత ఈజీగా ఇప్పుడు యూఎస్కి వెళ్ళే వాళ్ళకి అక్కడ సెటిల్ అవ్వడం అనేది, లేదా మీలాగా ఆంట్రప్రెన్యూర్గా స్టార్ట్ చేసి సక్సెస్ఫుల్ బిజినెస్ పర్సన్గా అవ్వడం అనేది చాలా కష్టం. ఈజ్ దట్ ట్రూ ఆర్ నాట్? ఎప్పుడన్నా కానీ ఇట్ ఆల్వేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ అండ్ అమౌంట్ ఆఫ్ పీపుల్ కదా. ఇప్పుడు ఇండియాలో ద బిగ్గెస్ట్ ఛాలెంజ్ ఈజ్ ద పాపులేషన్ దట్ వీ హ్యావ్, and that's the reason education kuda everybody has to
బీ ఆన్ టాప్ వన్. ప్రతి ఒక్కరు ఫస్ట్ ర్యాంక్ ఫస్ట్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు కదా. ఇట్స్ బికాస్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా as well. Whereas in US it wasn't like that in the past, but even now it has changed now, because the amount of people that are traveling from India to US now, both in terms of education ganiyandi, H1s ki ganiyandi, so there is a lot of competition, and then you only have limited things that you can do. And then అప్పుడు ఇండియన్ రెస్టారెంట్ పెట్టాలంటే అప్పుడులో హ్యాండ్ఫుల్ ఆఫ్ రెస్టారెంట్స్ ఉండే, ఏళ్ళ మీద లెక్క పెట్టచ్చు అప్పుడులో. ఇప్పుడు అసలు యూ డోంట్ ఈవెన్ ఏం ఎవ్రీ మంత్ దెర్ ఈస్ 5 or 10 ఓపెనింగ్, 5 or 10 క్లోజింగ్. సో ఇన్ దాట్ కైండ్ ఆఫ్ కాంపిటీషన్ ఈజ్ వై ఇట్ ఈస్ డిఫికల్ట్. అంతేగాని ద ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ నాట్, ఇట్ హ్యాజంట్ చేంజ్. ఇట్స్ స్టిల్ ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఇస్ గుడ్. ఇస్ ద కాంపిటీషన్ ఇస్ వాట్ ఈస్ driving down those success factors, basically. India kind of country lo highly populated, most populated in the country, world in the world, yeah. So ilanti country lo the next big thing ikkada business start chesthe is going to be successful annati edaina sector unda? I truly believe, actually nenu flight lo vasta, there is a movie that I saw in terms of space technology. Okay. So space technology is something where like let's say US lo ganiyandi, or US is pretty heavy in space technology, where they did government to sambandham lekunda private sectors as well, like all these you take SpaceX తీసుకోండి, లేకపోతే Astra అని ఇంకో కంపెనీ ఉంది, Planet అని ఇంకో కంపెనీ ఉంది, అండ్ న్యూజిలాండ్లో there was another company, Rocket Lab అని చెప్పేసి అని ఇట్లాగా. These are really successful public listed companies in terms of space technology, and there is space technologies where you still have a lot of potential, where it's అదేంటంటే not only just ఏదో స్పేస్ కోసం కాదు, but in the near future the biggest challenge for the world that is gonna leaving out economies పక్కన పెట్టండి, or countries వేరే ఉన్నాయని, the biggest challenge will be natural resources that will be running out of. Global warmth కానివ్వండి, లేకపోతే ఫుడ్ కానివ్వండి, climate changes కానివ్వండి, these are very big impact for not only just global warming but overall calamities కానివ్వండి, because global warming తోని calamities, natural disasters, these are all growing, and those can be ముందు నుంచే మనం ఈ స్పేస్ టెక్నాలజీలో ఇఫ్ యూ కెన్ గో అబౌండ్ బియాండ్. అండ్ our government is working right now. ISRO is the big organization, but there is not a lot of private companies that are doing space technology in India. So if you can get into that, and అంటే ఏదో స్పేస్లో వెళ్ళి వేరే ప్లానెట్స్ ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం కాకుండా, యూ కెన్ రీడ్ అవర్ వరల్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్, హౌ ద థింగ్స్ ఆర్ చేంజింగ్, ఆ డేటా అంతా కలెక్ట్ చేసి ఇఫ్ యూ కెన్ ట్రై టు రివర్స్ వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ టుడే, I think that's a big potential. Exactly. There is money, and there is satisfaction that you can get in terms of helping the world, right? So I was thinking about it. Okay, that's amazing. ఇంకొకటి, ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేసిన బిజినెస్ ఆర్ బిజినెస్ ఫర్ మనీ? అబ్వియస్గా ఏ బిజినెస్ అయినా మనీ కోసమే చేస్తాం, బట్ ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేసే బిజినెస్ ఆర్ మనీయే మైండ్లో పెట్టుకొని నేను మనీ పరంగా ఐ హ్యావ్ టు ఎర్న్ అని స్టార్ట్ చేసిన, రెండిట్లో మీ ఎక్స్పీరియన్స్తో చూసిన ప్రకారం దేనికి ఎక్కువ సక్సెస్ ఉంది? మనీతో స్టార్ట్ చేసింది సక్సెస్ ఎక్కువ ఉంటుంది, ప్యాషన్లో సాటిస్ఫాక్షన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ వుడ్ ఈవెన్ ఎవరైనా ప్యాషన్తో స్టార్ట్ చేసినా అని వేరే ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎక్కువ ఉంది అనుకోండి, ఐ రాదర్ టెల్ దెమ్ లైక్ you climb the ladder slowly. Start where you need the money, you keep your passion on the other side, don't kill it. అది ఉండాలి ఇది ఉండాలి రెండు, బట్ కానీ ఫస్ట్ ప్యాషన్తో రన్ చేసే బిజినెస్కి డబ్బులు కావాలంటే మీకు అయితే జేబులో అన్న ఫుల్ డబ్బులు ఉండాలి, ఇంట్లో ఇచ్చి ఉండాలి, లేకపోతే మనం ఏదో ఒక బిజినెస్ రన్ చేసి ఫస్ట్ మనీ, మేక్ దట్ మనీ అండ్ దెన్ యూజ్ ఇట్ హియర్. డబ్బులు వచ్చేసినాయి అని చెప్పేసి నా టెల్ ద సేమ్ స్టోరీ, అండ్ దట్స్ వాట్ వీవ్ డన్. లైక్ వేర్ డబ్బులు రాగానే we didn't spend it all, we reinvested in what is our passion, where diversify చేసి ఎక్కడ పెడితే మంచిది. So you reinvest that. డబ్బులు కనపడగానే, that is the biggest problem. Once you see the money, it's hard for young entrepreneurs that they start spending, lavish life they want to live, right? But save that, get into your passion, and then grow that, and then wait till right time, and then you can take off.
అదే అంటారు మెట్లు ఎక్కేటప్పుడు వెన్ యూ నో దట్ యు నాట్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద ప్రీవియస్ స్టెప్ దెన్ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ అన్ దట్ లెవెల్. ఒక మెట్ ఎక్కి అక్కడి నుంచి నేను పైకి వెళ్తాను కానీ కిందకి వెళ్ళను అన్లెస్ అన్నట్లు వీ కెనాట్ సే నథింగ్. బట్ ఏదైనా మరీ ఏదైనా అనుకోనివి వచ్చి ఏమన్నా అయితే అది ఓకే కానీ బట్ ఇఫ్ థింగ్స్ ఆర్ గుడ్ నేను ఇక్కడ నుంచి బేస్డ్ ఆన్ ద కరెంట్ రన్ చేసిన దాన్ని బట్టి లాస్ట్ ఫ్యూ ఇయర్స్ నుంచి నేను పైకి వెళ్తాను దెన్ యూ స్టార్ట్ స్పెండింగ్ అండ్ దెన్ డూ వాట్ ఎవర్ యూ కాన్. ఓకే, మై ఫైనల్ క్వశ్చన్, క్యాటలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్కి APTA క్యాటలిస్ట్ ప్రోగ్రామ్కి రిజిస్టర్ అవుతున్న వాళ్ళు రావాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి వాట్ దే కెన్ ఎక్స్పెక్ట్? Wealth of knowledge is what they will get. The good thing is they have APTA-Katalyst team చాలా మంచి ప్రోగ్రామ్ ఇనిషియేటివ్ తీసుకున్నారు. This is the first time that they're doing it and bringing all the entrepreneurs and the successful business people from all over the world. In India? All over the world, and they're doing it in Hyderabad in India kada. First time. So, India first time. Yeah, India first time ఇది. So good thing ఏంటంటే కొత్తగా న్యూ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరినైనా వెళ్ళి అడగాలంటే బిజినెస్ ఐడియాస్ రావడం కానీ ఆ ట్రూ ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్పేవాళ్ళు కానీ యూ డోంట్ గెట్ ఇట్. స్కూల్లో MBA ప్రోగ్రామ్స్లో ఇవన్నీ చెప్తారు, ఇది చేయండి అది చేయండి అని చెప్పాను కానీ బట్ రియల్ లైఫ్లో చూసిన వాళ్ళు చేసిన వాళ్ళు డైరెక్ట్గా మీరు వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యి వాళ్ళతో మాట్లాడి వాళ్ళ నాలెడ్జ్ అది గ్యాదర్ చేయడం ఇస్ అ హ్యూజ్ వెల్త్ దట్ దే విల్ గెట్. ఒక బిజినెస్ ఫోరంలో కాకపోతే నార్మల్గా బయట కలరు ఒకవేళ ఇన్ కేస్ ఫార్చునేట్ అయ్యి కలిసినా దే వోంట్ షేర్ ఆల్ దిస్. అందరికీ అంత టైం కూడా ఉండదు. ఇప్పుడు వీళ్ళు ఇంతమంది థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఎంటర్ప్రెన్యూర్స్ ఆర్ కమింగ్ టు వన్ ప్లేస్, అందరూ టైం తీసుకుని ఏదో చేద్దాం అంటే దీనిలో ఇప్పుడు మనకు వచ్చేది ఐ విల్ బి దేర్ బట్ ఐఎమ్ నాట్ గోనా గెట్ ఎనీథింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఇట్. నాతో పెద్ద బట్ నెట్వర్క్ వస్తుంది. వెన్ యూ హ్యావ్ నెట్వర్క్ ఆఫ్ పీపుల్ ఐడియాస్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ థాట్స్ విల్ కమ్ అప్ అండ్ థింగ్స్ విల్ రెజొనేట్. మీరు ఏదో ఒకటి చేద్దాం అనుకుంటారు, వాళ్ళు వేరే వాళ్ళు దే విల్ గివ్ అన్ ఐడియా దట్ ఇది కాదు ఇట్లా చేస్తే బెటర్ అని చెప్తారు, లేకపోతే వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి రావచ్చు. సో దెర్ ఇస్ నెంబర్ ఆఫ్ థింగ్స్ దట్ కుడ్ హ్యాపెన్ వెన్ పీపుల్ ఆర్ కొలాబరేటింగ్. సో నెట్వర్కింగ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. It's great talking to you, Suresh garu. Thank you so much for coming. Thank you so much for your time. Namaskar.